Okay, we are live. Yes, we are live, and nice to see you, Curtis. It's good to see you as well. Yeah, and we are running late today. Yes, we are late, and that is Curtis's fault. No, we all, it's all our fault No, it's okay. together. Yeah, let me introduce to them. Okay. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhaaf meel baad joogtaan waan salaameynaa. Waa Abdullahi iyo Curtis. Maalin walba talaada waxaad nooga barteen inaan idiin soo gudbino wixii information aan idinkaga hayno xaggii yani socdaalka dalka Mareykanka ama immigrationka. So waa idin soo dhaweyneynaa meel baad joogtaan. Fadlan waxaa su-aalaha qabtaan waqtiga yar aan haysano gudaheedana kaga faa'iidaystaan rajeynaa insha Allah. Fadlan su-aashaada mar walbo ka dhig mid mataqaanaa wax walba soo kafar garanaysa ama soo koobaysa. Yeah, wixii dhanna hal mar soo dhamaystir fadlan yaysan nagu noqon hal su-aal hal ruux keligiisii waqti badan naga cunin. Aad baad mahadsantiin dhammaantiina waa idin soo dhaweynayaa mar kale. Go ahead, course. Okay, so a lot's going on. So first of all, we will talk about the news. Yeah. Okay. Yeah, wax badanaa socdo oo information badanaa jiraan, laakiin marka hore waxaan ka hadlaynaa xagga newska ama xagga warbixinada caadiga ah ee wadan gudihiisa. Yesterday, we learned that we will not be the first lawsuit challenging the 75 country pause. There was a lawsuit filed in New York challenging that pause. Yeah. Shalay waxaan ogaanay anaga keli inaan ahayn ama radical law LC keli inaysan ahayn dadka mataqaanaa 75 wadan ee pause la saaray ama la joojiyey dacwad ka gudbinaya anaga keli inaan ahayn. Sidoo kale ay jiraan ama company kale ama lawyer kale oo mataqaanaa oo radical aysan ahayn ayaguna sidaas oo kale sameynaya oo ku dacwoonaya 75 wadan ee la joojiyey ee ka dacwoonaya in mataqaanaa qalad ay tahay ama sharci darro ay tahay. This is different than the travel ban. The 75 country pause is related to the issue of public charge. dadkan 75 wadan sababta lagu joojiyay waxay tahay waxay la xiriirtaa dadka inay noqonayaan public charge. Public charge waxa weeyaan dadkii inay mataqaanaa dowladda inay wax ama dowladda inay rely gareynayaan ama dowladda inay wax ka rabaan markii wadanka qofkii uu imaado in mataqaanaa qofkii uu noqdo qof dowladdii wax kaga baahan yani waxba uusan haysanin. Marka saa daraadeeda waxay leeyihiin dadkii wadamadaas kasoo jeeday 75 wadan waxay noqonayaan public charge like dad dowladdii gacanta u horsan doona marka dowladda wadanka imaadaan. So this lawsuit was filed in New York. And lawsuitkan waxaa laga filgareeyey ama dacwaddan waxaa laga gudbiyey New York. It is not a class action, but it is asking the court to cancel the policy. Yeah, wuxuu codsanayaa wuxuu leeyahay in mataqaanaa maxkamadda wuxuu ka codsanaya yani lawsuitkaas ama dacwadaas waxay leedahay in maxkamadda ay kansasho ama ay dhahdo ay mamnuucdo pooskaas lagu soo rigay wadamadaas 75 wadan ah. Okay. Speaking of the policy, there was an update on the State Department's website yesterday. Sidoo kale policyga laftirkiisa waxaa la soo saaray update oo shalay ay soo saareen State Departmentiga oo ku saabsan 75 wadan. There's a new exception to the pause, and that's for adoption cases. So waxa weeyaan waxaa la siiyey exception like wax qayb loo ogolaaday jirto oo 75taas wadan oo pause la saaray qaarkood uusan qabanaynin kuwaas oo ah adoptionka ilmaha la soo korsaday abdadka kordhinida wadan ku soo galay oo ka soo jeesan 75kaas wadan ama dhalashadooda haystaan waxa weeyaan ayaga waxa weeye exception ay leeyihiin. Okay, let's talk about the group lawsuits that Red Eagle is offering. Waxoogaa waxaan ka hadli doonaa lawsuityadeena iyo meeshay marayaan Red Eagle Law LC ay bixinaysa ama Red Eagle Law LC mataqaanaa lawsuityada mataqaanaa ay mas'uul ka tahay. 5. We're offering 5 group lawsuits right now. That's huge and a wonderful job. It's not easy. 5 group lawsuits.
Yeah, we're busy people. Yeah. يعني waxa weeyaan waxaan wadnaa 5 lawsuit ama 5 dacwadood oo kala duwan yani ma fududo yani aad bay u adag tahay marka taasna mataqaanaa ka shaqeynaa waa 5 dacwadood ama 5 dacwadood oo kala gooni ah oo different group lawsuits ah. Yeah, that includes a lawsuit for DV 2026 selectees. taasi mataqaanaa waxaa ku jira DV 2026 lottery oo mataqaanaa oo dadka lagu guuleystay ay ka mid yihiin. Lawsuit regarding the 75 country pause. sidoo kale lawsuit kale waxa weeyaan dacwad kale waxa weeyaan 75 wadan ee booska la saaray ayaguna. And these other 3 here, these 3 lawsuits are for people challenging the USCIS hold memos. Yeah, saddexda kala soo hartan waxa waa dadka challenge gareena ama dadka mataqaanaa ayaguna mataqaanaa USCIS waxay kaga xiran yihiin oo hore u soo saartay. saddexaas waxa weeyaan gudaha wadanka iyo mataqaanaa inta badan quseeya waa dacwadaha caadiga iyo green cards iyo waxyaabahaas waa shaqadii dhanka USCIS ka socota la joojiyay. Okay, let's jump into questions because I see they're already starting to pop up. Yeah, so let me remind them that, you know, this group lawsuit, especially for DV 2026 selectees, the last, you know, I'm just reminding them that we have a deadline. Do you want to talk about that? Yeah, for the DV 2026 lawsuit, the deadline is on the 28th of February, right? Yeah, it's the last day of the month. Sure. And reminderkiisa rabay inaan DV lottery dadka selecteeska ah oo sidoo kale u saamaxaya especially dadkeena Soomaalida ah dadka u saamaxaya oo baasaboorada kala haystaan waxa weeyaan lawsuitkan ama dacwadan waxaad ka qayb qaadan kartaa ilaa bisha hadda aan ku jirno 20keeda inaad isku diiwaan gelisid aadna kaga mid noqotid wixii ka dambeeya waxa weeyaan fursad uma lihid mataqaanaa ama chance kale ma jiro waxa weeyaan shaqa bilaabanaysa markaas dagaalkii waxa bilaabanaya si dadkaas mataqaanaa lawsuitka ama ka mid noqday oo wadamadaas ka soo jeeda ay mataqaanaa xaqoodiisa loogu soo dhicin lahaa marka inta badanna Soomaaliyeed waxa weeye dad baa wixii markay dhamaadaan isku dhamaadaan socda ama ay leeyihiin waxaas asaas naga ahaa wixiina waxa weeye waxay noqonaysaa in laga gaari karin marka fadlan haddaad rajaynaysid inaad ka qayb qaadatid you have time now waxaad ka faa'iidayso inta laga gaarayo 28 February wixii ka dambeeya waqti ku musaamix doona inaad isdiiwaan gelisid. Very important that disclosure here. If you only have a Somali passport, though, you're a DV 2026 selectee with only a Somali passport, we've got a problem because this lawsuit will not remove all your barriers. It will not remove the travel ban barrier that you also face. Yeah, and haddaad tahay qof baasaboorka Soomaaliya kaliya haysta waa very important tan in la ogaado baasaboorka Soomaaliya kaliya daa haysatid macnaheeda kuma saacidin doono dacwadan kuma saacidin doonto haddaad haysatid wadamo kale baasaboorada sida hore u dhacay baa dad badan oo Soomaaliya ka faa'iideystay oo hore u dhacay jiraan oo nasiibkaasna helay baasaboorada like wadamada kale oo driskeena baasaboorada qofka haysta waa fursad weyn oo tahay inuu ka qayb qaato dacwadan laakiin haddaad kaliya baasaboor Soomaali ah haysatid oo selectiin aad tahay lawsuitka ama dacwadan meesha kama saar doonto travel bank guud ahaan lagu saaray Soomaaliya sidoo kale yani waxyaabo badan wadooyin badan ay jiraan oo mataqaanaa Soomaaliya lagu joojiyay marka kaliya waxa ku saa yani ku anficayso waxa weeyaan in mataqaanaa laba baasaboor ah haysatid like dhalasho labaad kaliya Soomaaliya kaliya kuma anfici doono. Okay, let's jump into questions because I want a short show and so I want to answer the questions that are here. Okay. This is in English, so you can translate after I read. Sure. How are you all? My question is my passport is Kenyan and I'm waiting RFE received how long it takes, approval RFE, how long it takes, thanks. RFE for what? It sounds like they're applying for a USCIS benefit inside the US because the word RFE usually means with respect to USCIS benefit. And Abudi wuxuu leeyahay questionkiisa baasaboorkiisa waa Kenyan weeyaan
FE معناheedaanu fahmin yani wuxuu ula jeedo so laakiin wuxuu la halmaalay ilaa ay goormay qaadanaysa in approvalkayga mataqaana RFE mataqaana ay qaadan kartaa camal uu leeyahay so what do you think about this question course? Yeah, I don't have enough information. Is this an I-130? Is Kenyan your only passport? Because if you're inside the U.S. and you are filing an I-130 and you have a Somali citizenship or your beneficiary does, then that's on hold. So I need to know what benefit you're. Yeah, I don't have enough information to answer this question. I'm sorry. Let's skip it. Yeah, jump it. WCS. Yeah, this like we said assalamu alaikum, right? Okay, yeah. It's like wa alaikum salam, like just a greeting. Okay. Yeah. WCS. Yeah. Banka ilaa goorma uu soconaya? How long this ban will take? Like how long will continue this ban? Well, I think if the Trump administration had their way, if they got what they wanted, this would be forever. But hopefully we can get courts to push back. And then worst cases, it is forever. But like Trump is only here 3 more years. His term is up in 3 years. Yeah, and this 3 years looks like 30 years. Yeah. For some people. Waxaad tiri goormo ilaa baan ka soconaya Trump hadduu siduu rabo sanad ay ku socoto haddii kusii socoto forever ay noqonaysaa weligeed way socon kartaa because of Trump aa joogo intuu Trump ka baxaayo haddiisan laakiin waxaan rajaynaynaa maxkamadaha iyo mataqaanaa waxyaaba badan ay si joojiyaan aysan sii soconin marka yeah asana laakiin 3 sano waxaad ku xisaabtan hadduu waqtigiisa dhamaado yani qofka ku xiga ma garanayno laakiin qofka ku xiga wax buu bedeli karaa ama saan ku socon kartaa laakiin waxaan rajaynaynaa maxkamadaha inay soo fargeliyaan ay wax badan la joojiyo oo yani hadda lagu dhaqaaqay ama lagu joojiyay ama banka uu mataqaanaa sababay. Here's a great question, and I never got this question before. When I become a police officer as a green card holder. يعني wiilka riyada wuxuu dhahay anoo green card haysta ma noqon karaa police officer? The answer is it depends upon where you want to be a police officer. It's different from state to state and jurisdiction to jurisdiction. In California, the answer is yes. In Minnesota, also is yes. Good. And waxay ku xirantaa walaal meesha ka noqotid green card-ka adoo haystid waddanka meesha kaga noqotid maxaa la jiray police officer. Haddaad ku nooshahay gobolka California oo kale su-aashaada jawaabteeda yes waa noqon kartaa police officer adoo green card haysta. Sidoo kale Minnesota yes waa noqon kartaa adoo green card haysta. Marka state-yada lafkooda waxay kala duwan sharci kala duwan kala leeyihiin. So marka mid walba waxa weeyaan sharcigiisa si buu yani gaar ugu yahay. So labada sidaan sheegnay yes waa noqon kartaa haddaa ku nooshahay. This is a probably a good point to bring up. Military service. If you're a green card holder and you decide to go in the military, you qualify for citizenship. Yeah. Su-aashan waa su-aal kale oo mataqaanaa waxay keentay ama inagu soo dhalisay qofkii asana u baahan hadduu noqon rabo military qof Mareykanka u shaqeynaya yani ciidamada military Mareykanka ku biira haddaad rabtid inaad noqotid taasi waxay kuu soo dejin kartaa inaad noqotid qof citizen ah meesha 5 sano la sugayay ay waxay sugaysaa waxa weeyaan isla markii waxaad noqonaysaa qof passportkii qaatay citizenshipkiisa helay. Okay, here we go. Yeah, Maxamed Aadan Maxamed Abdullahi waxaad weydiisaa goormee dib loo bilaabayaa dib u xareyntii dacwadaha ee waalidka caruurta u dacwoonaya. When it's gonna restart or it's gonna starting what's called like the petitions for like parents, like someone who wants to bring his parent here or someone parents are here and wants to come here. Like parents are from okay, so green card holders cannot petition parents, but U.S. citizens can. Yes, but now it's paused, right? For USCIS benefits. It's paused at the USCIS level and it's paused at the State Department level. If you've already started this process, though, you can fight back a little bit through a group lawsuit. If you have pending I-130s
sign up on our interest list for a group lawsuit for that. Sure. And haddaa horta green card haysatid ma u dacwoon kartid waalidkaaga laakiin haddaad citizen tahay yes waa u dacwoon kartaa haddii mataqaanaa hadda USCIS way qabanaysaa ilaa hadda foomamka way furan tahay laakiin shaqadii la qabanayay ama approvalkii aan jirin so haddii aad tahay qof already hore u xareeyay ama rabo inuu hadda xareysto still shaqada sidii u socota laakiin haddii aad rajaynaysa inaad dacwad baa ka furan iyadana aan ku diidannahay in joojitaankaas lagu joojiyey dadka caadi iskugu dacwoonaya sida waalidiinta ilmahooda u dacwoonayeen ama ilmihii haddii xaggan joogaan oo waalidkii waddanka jooga u dacwoonayeen waa yacni taas lafkeeda waxaa ka furan dacwad marka waa ka qayb qaadan kartaa ama haddaad inaad hadda bilowdid waa bilaabi kartaa waa caadi laakiin waa shaqo ma socoto ilaa markaan way xiranta iyaduna. Barry asks, do you think the ReadyGo lawsuit can be filed earlier than February 20th? Ma u malaysaa in ReadyGo lawsuitkeeda ama dacwadeeda in la xareyn doono maxaa jiray 20 bisha February ka hor? Barry's asking about our 75 country pause lawsuit because that's the lawsuit that we're planning on filing February 20th. And yes. Actually, that is our goal to file that lawsuit before February 20th. Onboarding ends on Friday, though. This Friday, right? This coming yes, Friday? The 75 country pause lawsuit. That's for family-based, employment-based. Yeah. And wuxuu ka hadlayaa Barry Allen wuxuu ka hadlayaa waxa weeyaan 75 waddan oo si gooni mataqaanaa ay u saaranta waxa la jiray pause-ka. So lawsuit-kooda ama dacwadooda isdiiwaangelinta horta waxay ku egtahay Friday-dan soo socota Jimcaha soo socda yani dacwadda inaan anaga goolkeena ama higsigan waxa weeyaan inaan xareyno dacwaddaas aan maxkamadda u gudbino 20 bisha ka hor taasaa goolkeena ama aan higsan doonaa inaan dhammayno dacwaddaas aan maxkamadda aan gudbino. Okay. Next question. I'm going to change. It's part Somali, part English. Can you? Yeah, okay, I will read this. My second question is goormee change embassy la sameynaya NVC welcome letter helaa ama marka lacagta bixiyo documents buuxiyo thanks. walaal aad baa umahadsan tahay laakiin xogaa su-aashana si fiican marka hore barnaamijkan bilaaway noo sheegnay fadlan luuqadda ugu saxsan ama af Soomaali ugu saxsan aad kusoo qori kartid kusoo qor ama luuqadda kala deeta haba English waxay doontaa haato laakiin su-aashaas aan u fahmay of course as I understand this question whenever he received the welcome letter like NVC approval and when he made payment for NVC, it's like weird question though. So this question concerns about when can I do embassy change? Like he wants to change one location to another. Like let's say he was assigned to Nairobi, he wants to go another embassy. Right. So when he is able to do but that. You don't have that option unless your residence changes. In the old days, you did, but now the State Department's pretty strict about what embassy you are assigned to. So I'd need to know the specifics on this. Yeah. If you're living in Somalia now, you are stuck with Nairobi. That is your embassy. Yeah, they did policy change. I know. I remember last year. And fadlan haddii horta Soomaali markaan nahay safaaraddeena Mareykanka nagu assign gareeyay ama aan ku qornay inaan wax ku marno waa Nairobi Soomaali marka dadka ama baasaboorka Soomaali dadka haysta laakiin hore waxaan u sameyn karnay inaan ka bedelano meel kale aadno safaarada kale aadno meesha Asia Europe qofkii awoodi karnay laakiin the Asia Africa kale meesha danta waa aadi karnay laakiin hadda ma jirto taas waa la bedelay policygaas uu isbedelay laakiin waxaa sameyn kartaa waddanka u socotid waa inaad ka haysataa degnaanshadaa ka haysatid hadda ka soo qaad Kenya ku qorantaa Soomaali passport haysataa laakiin waxaad rabtaa inaad kasoo bedelatid Ethiopia rabtaa aadid Ethiopia waxaa kaga baahan tahay degnaashan haysatid resident card u baahan tahay wax cadeynaya inaad meesha degan tahay aad u baahan tahay inaad haysatid ko labo ama sharciga Ethiopianka waa inaad haysatid safaarad walbo aadaysa oo bedelinaysa waddankaas inaad degan tahay ama residentigeeda inaad haysatid
labadaas lagaga baahan yahay saas unbaa ku bedelan kartaa. Next question. If my U.S. citizen spouse filed for my petition, but her birthplace indicates Somali and the beneficiary is Kenyan, will this hold effect since the U.S. citizen birthplace is Somali? And Abdinasir wuxuu dhahay haddii lamaanahayga uu ii xareeyay dacwad laakiin lamaanahayga baasbo ama meesha ku dhashay dhehayso wuxuu ku dhashay Soomaaliya ana kan qofka loo dacwoonaya beneficiary-ga ahna uu leeyahay baasaboorkiisa ama ama sharci uu wato uu ku dhashay Kenya ama Kenyan citizen uu yahay qofkaas ma affect garanaysa holdiga mataqaanaa hadda asoo US citizen ah qof Soomaali ku dhashay laakiin US citizenship haysta ma affect garanaysa soo qofkiisa Kenyan ka ah uu dacwoonayay. The answer is yes. Su'aashaas jawaabteedu waa ha. I did a consult recently with someone in almost the identical situation with different countries. Hadda waxaan qof la sameeyay wada hadal oo mataqaanaa oo consultation oo ku saabsan arrintan mataqaanaa oo shaada kaadis oo kale ah laakiin different country ah. Basically it was the beneficiary is from Poland. Beneficiary-ga ama qofka la dacwoodaha wuxuu ahaa. Let me just say European. I can't remember. But I actually posted a tweet about that. So you're not alone because someone else has come to me with the same situation. U.S. citizen attended green card interview with European wife, and the green card is on hold because the petition for her is on hold because he was born in Iran. And he's a U.S. citizen. Yep. Pretty crazy stuff. I hope you participate in litigation. Yeah. And what I said ba qofkan qof European wadan European ka soo jeedo waxa ay Kenya ka soo jeeda waxa qofkiisa wuxuu ahaa citizen sida qofkaaga citizen uu yahay laakiin to kimaaday Iran asalkiisa Iran ka soo jeeday anaga Iranna waxyaabo badan isku mid ka nahay waxyaabo badan way naga fiicnaa jirto anaga si total wadanka loo diiday baasaboorkeena laakiin dadka Iraniinta waxyaabo qaarkood u banaan ay wadanka ku soo gali karaan. Laakiin qofka hadda Iran uu ka soo jeeda oo citizen US ah laakiin waxa saameeyay dhibaatada mataqaanaa dadka dhan wada saameysay hadda qofka haduu Somali uu ka soo jeedo baasaboorkiisa uu yahay American laakiin dhalashiisa from Somali ay tahay adna Kenyan ay tahay yes ku saameynaysa because of qofkan Somali ka imaaday ama Somali qof ka soo jeeday aha. Okay. Next question here. I'm an IR1 spouse visa case for Somali passport holder. The applicant received 221G and 212F after the interview. What happens to the case after the travel ban is lifted? Lamaanahayga in qofkan waa kiisiis waa IR1 waa dacwad lamaane. So passportka qofka mataqaanaa loo dacwoonayo haysto waa Somali. Applicant-ga wuxuu helay 221G marka hore la siiyay warqad yani si mataqaanaa like case-kaaga waa la soo baari karaa ama waxba ka dhibnaan karo 221G lagu siiyay ama la siiyay qofkan kadib haddana waxaa la siiyay 212F which means waxaa saameeyay banki mataqaanaa madaxweyne Trump oo saaray Soomaaliya marka maxaa dhici karaa goorma la qaadi doonaa ama haddii banka la lift gareeyo maxaa case-kan laga sameyn karaa maxaa laga qaban karaa. Okay. There's a lot of misinformation on this question, floating on the internet about this. Su'aashan yani wax ku saabsan internet ku jiraan laakiin sax aan ahayn laga soo gudbiyay dadka jawaabo badan oo waxa way oo isku qasan aan sax ahayn ka soo gudbiyeen oo ku saabsan su'aasha hadana weydiisay. Because people assume, I'm sorry. Go ahead. Because people assume the same thing is going to happen when Trump is gone that happened when Trump was gone the first time, that Biden will come in and issue a proclamation that says this is what happens next. We don't know that will happen. So there's some uncertainty here. Yeah. Horta ma garan karno waxa dhici doona. Waa sidee idin sheegay madaxweynaha jooga madaxweynaha bedeli doona.
policy cusub aa dhici kara ama policyga inuu kusii dhaqmaa dhici karta madaxweynaha imaan doono so laakiin lama garan doono in haddii la lafti gareeyo iyo maxaa xiga hadda ma sii qiyaasi karno qayb yani manihi laakiin madaxweynaha xiga doono madaxweynahan wuxuu asla mataqaanaa markaas keeno ama proclamationkii ama wixii markaas mataqaanaa oo u saxiixay ay ku xiran tahay. Okay. But so we are hopeful that the next president will accommodate, take care of the victims of the ban, but we don't know that will happen. We don't know. We just have to wait and see. Yeah. Ma waxaan rajaynaynaa madaxweynaha xiga inuu mataqaanaa dadka dhibanayaasha ah oo mataqaanaa oo u ronaado oo mataqaanaa dadkan banka saameeyey inuu mataqaanaa u sameeyo dad mataqaanaa noqdo qof mataqaanaa u wanaagsan ama xaqoodii ama wixii dhibaatada soo gaartay qof booga dhayi doona inuu noqdo laakiin ma garan karno wax dhici doona waan fiirin doonaa waxay dhici doona arki doonaa. Jump. Okay. Next question. Yeah. How would the outcome of the lawsuit in the New York affect Red Eagle's lawsuit? Great question. Yeah. Sidee u saameyn kartaa ama wixii ka soo baxa mataqaanaa lawsuitka hadda mataqaanaa laga fail garay New York oo haddii aan ka hadalnay sidee kay oo mataqaanaa Red Eagle law effect gareyn kartaa ama asuna mataqaanaa saameyn ugu yeelan kartaa outcomekiisa like wixii ka soo baxa. Okay, so our lawsuit, our 75 Paul's lawsuit is going to be filed in a different court. We always plan to file that lawsuit in DC. anaga lawsuitkeena 75 wadan aan sameynayna ama dacwadan sameynayna waxaan ka gudbin doonaa maxkamadda ugu gudbin doona waa DC District Court of Columbia. So what happens, what the judge orders in our lawsuit is not binding on their lawsuit. What the judge orders in that lawsuit is not binding on our judge. They're not binding on each other. They're the same level. So the only, here, go ahead and translate that part. Yeah. And lawsuitka ayaga gudbiyeen waa New York. Judge-kaas wuxuu dhahaa lawsuitkooda keena ma qoseeyo. keenana wuxuu judge-kan oo hadhoodii ka soo saaray lawsuitkeena ayaga kooda ma qoseeyo marka laba different waay laba judge kala noqonaya marka shaqo suma laha. Okay. I will say this. Judges do look to see what other judges are doing, but they're not binded by it. Just because they like want to get an idea on what maybe they should do, but that doesn't mean that they have to do what the other judge does. Yeah. And inta badan garsooraha kale uu la socdaa ama uu fiirin karaa wuxuu sameynayo laakiin micnaheedu ma inuu ku tirsan yahay garsoorahaas wuxuu sameeyo inuu kan kalena sameeyo maaha. Okay, now we've got Barry's asking a question about how we run things. How do you make sure that all the group lawsuits Red Eagle is offering are receiving your full attention and that everything is done to the best of the firm's abilities? Yeah. And Barry Allen wuxuu dhahay sidee mataqaanaa midaan ku xaqiijin kartiin Red Eagle law inta yani dacwadood ay sameynayaan inay mataqaanaa attentionkiina kusoo wada jeedisaan sidee wax walbo aad wadaan mataqaanaa aad isdhihi kartaan waa ku dhameynaysaan idinkoo yani fiirinaya awooddiina mataqaanaa law fiim ahaan. So it's not all me. Some of you have the misunderstanding that I do all the writing and that I do all the onboarding and that I've got like 15 hands in the air doing everything. We have a team. We have several paralegals. We have 5 attorneys. Everyone has their responsibilities and we meet regularly. We talk regularly on Teams because people are working remote. And believe me, our group lawsuits and also our individual lawsuits, our clients, that's our focus. That's who we take care of. I got more to add, but go ahead and get that out. And inta badan horta anigu waxaanu nahay dad team mataqaanaa kala meelo kala duwan oo jooga anaa kamid ah Abdullahi ahaan paralegal ahay so course keligiis ma ahan inuu qoraayo wax walba oo si mataqaanaa inuu si sameynayo ma ahan
like waa team waxaa ka shaqaysa legal law 5 attorney like ase la mid ah 5 lawyer ase la mid ah yani aa ka shaqaysa ama joogaan sidoo kale paralegals ay joogaan oo garbahooda socda oo ani aan ka mid ahay so marka qof walba marka waxa weeyaan dadka individualka ah aan dacwadooda gacanta ku hayno iyo dadka groupska ahba waxa weeyaan waa shaqadeena group meel waxaa jirta anaga aan ku wada hadalno Teams Microsoft Teams dadka inkastoo ay si remote ah hadda aniga course ku meel ma joogno si remote aan ku shaqeynaya shaqadeedu waxa way tahay inaan intaqaana xafiiskii aan ku qabto mainka waa taas marka micnaheeda ma ahan inuu asi wax walba sameynayo like dadka waxa xogaa misinformation ama misunderstanding intaqaana xogaa kaga jira sida waxaan offer garayna ama sida waxaan u sameyno ama intentionkeeda sida wax walba ugu jeedin karno ma ahan kaliya hal shaqo hal ruux sameynayo. Also, we do not offer new group lawsuits until we are sure that we have the capacity to do that. Yeah. Sidoo kale inta badan ma bixino lawsuit cusub ilaa iyo aan ka ogaan anaga awoodeena because of teamka ama law firmka inta ruuxu ka kooban yahay qof walba waxba yani u xilsaaran yahay haddaan iska qaban wax walba awoodeena ka bixi kartaa marka ma sameyno shaqo anagoo hayno shaqo kale inaan dul saarno ama ma qabano so micnaheeda waxa weeyaan marka hore waa inaan tan sugnaa gacanta already aan ku hayno si tan kale aan ugu gudubno. fiisaha waalidka in la siiyo maal ilmahana aan la siinin waqtiga lagu jiro hooyada ma heli kartaa caawinaad ama siismo ilmeed ah fiisaha waalidka la siiyo ilmahan aan la siinin waqtiga lagu jiro hooyada ma heli kartaa caawinaad ama siismo ilmaheeda ah fiisaha okay qofkii fiisaha la siiyey ma hooyada waalidka waa la siiyey kadibna hooyada su-aashaas aan u fahman kaga jawaabi doonaa because this question saying that and let's say there's a family that was separated like the parents were given their visas and the children were not given like some of them received their visas. Is there any way that help that the mom can get that or she can do anything that can able to get her kids to also to get their visas? Yeah, reach out to Abdullahi and share all of your story, not just part of it. I don't know what the visa category is. I don't know who's in the US. I don't know what their status is. We need more information. But importantly, it's unlikely we could do a short-term solution. What we do is we put things in place so that it happens later. Yeah. And walaal Asma, su'aashaada xog badan ogama bixin inay la soo xiriir waxaad ila wadaagi doontaa sheekadaada dhammaystiran si aan ku caawiyo kadibna mataqaanaa si aan u gudbiyo lawyerka waxaan ka qaban karno aan u fiirino ma garan karno categorygaaga sidoo kale ma garan karno dadka kaalis inay waddanka joogaan already US ama inay isir waddanka joogaan ma sheegi karno marka si taas ila soo xiriirsaad igula wadaagteed sheekadaada aad baad umahadsantahay. Go ahead. I won 30. That's I think this was a previous question. Yeah. So his question, yeah, we can skip that. From Instagram, I went to my IR5 interview and I got a 212F. What now? Is there anything I can do, or this case is just done and closed? سؤال Instagram ka imaatay wuxuu dhahay waxaan aaday interviewga oo IR5 ahaa kadibna waxaa helay 212F wuxuu dhahay maxaa xiga hadda maxaa sameyn karaa kale wax kale aan sameyn karaa ma jiraa ama keeskaas kaasoo ku xirmay. IR5 let me explain. IR5 waxaa laga wadaa yaa dadka waalidka isku dacwoonaya. IR5 waa like xagga waalidka weeyaan. Okay. That's I sent a thing and you listened. Okay. Anyway,
Evan asked this question in the last live, and I made clear then, I need to know what the nationality of the parents are because there's a potential exception for Iranians. So without knowing the nationality, I can't advise you an answer to this question. And Evan wuxuu u baahan yahay inuu noo sheego waddanku ka soo jeedo nationalityga waalidka. Haddii Iran ay tahay dad waxaa jira mataqaanaa Iran ka soo jeeda haddana haystaan exception yani waxyaabo la ogol yahay. Marka ma garan karno live ka horeeyay ku jira su-aashan sidoo kale igu weydiiyey qofkan it's the same thing, it's the same answer na waan siiyey marka waxaan u baahanahay inaan ogaado waddanka ka soo jeedo. Next question, sir. balan baan leeyahay March maxaad igula talin lahayd passport Somali baan wataa. I have an appointment March next month. What's your advice before I go the appointment? And I have Somalian passport. I feel like people are giving me the least amount of information on purpose. If you have a Somali passport and it's your only passport, you do not have a path to visa issuance right now. Am I right on that, Abdullahi? Is there any instruction? There's no. Why are you attending interview? That's my question, because you're not going to be issued a visa. You're not eligible for the visa. Yeah. Walaal Ahmed, waa ogtahay passport Somali daawadeetid Somali passport qofka in wax lagu siinin hadda xilligan la joogo meel waa laga soo xirxiray haddadan islahayn passport kale aad helaysaa ama aad wadataa sababta aad aadaysid waa adii xataa inaan dib kugu soo celinaa interviewga sababta aad u tegaysid waa adoo og inaad fiisa lagu siininin adoo og inaad waxba ka soo helin meesha waay inta lacag bixisid ama taqaanaa haddana wax la'aan oo weli keeskaaga lasoo xirayo oo wixii ka dambeyn doona ama wixii dhacay aad ogeyn waay interview oo aadaysaa u tegaysaa. So my advice is please postpone your appointment. Yeah, your appointment. Right? Yeah. Well, and just let the embassy know that you're not planning on coming and that you will let them know when you're ready. Yeah. walaal fadlan balantaada dib u dhig keliya ha cancelin just waxaa dhahdaa balanteeda dib iigu dhig postpone garey waxaa dhahdaa hadda diyaar uma yihi interviewga xilli kala imaanaya xilliga kala imaanaysa ama tegaysa adiga kugu xirantaa marka waa inaad dhahdaa xilligaasaan diyaar ah marka ilaahay culeyskan hadda jira wuu qaadi karaa wuuna qaadaya insha allah kadib baad dhihi kartaa diyaar baan wahay kadibna balan lagu qaban karaa waxaagina saas oo ka heli kartaa adoo had intaa aadid adoo ogin wax lagu siinaynin oo reject soo qaadanaysid inaa aadi lahayd marka waxaa ku fiican inaad ka joogtid ha aadin. Here's a question. If a U.S. citizen gets some benefits like housing or food stamps, would it cause or slow down the approval for the I-130? U.S. citizen, qofka U.S. citizenka hadduu helo benefit like housingka in guri laga caabiyo food stamp sidoo kale la siiyo taasi mataqaana ma isla garanaysaa yani I-130 in loo approve gareeyo like qof dowladda wax weydiista in mataqaana dacwadiisa la approve gareeyo ma dahinaysaa ama ma saameynaysaa. Okay, so historically that was not a problem for the I-130 historically. Markii loo eego horaan ama wixii history ahaa taasi ma saameynayna I-130ga wax saameyn kuma lahayn. Whether that is causing a delay now, we would not have a way to know because all USCIS benefit decisions are on hold for visa applicants from travel ban countries. Hadda ma ka ogaan karna wax because of hadda wax walbo USCIS ka socday oo processing ahaa kulligood waxa way hold ku jiraan hold waa so waxba kama ogaan karta laakiin hadda ay sheegaysay su'aashaada qofka duu waxaas qaato waxba kama gelin USCIS taasna problem ma ahayn laakiin hadda ma ogaan karno wax hadda isbedelay wax socda because of wixii dhanba waa on hold ku jiraan. Lawsuit sharax muxuu qaban karaa. Can you please explain what's lawsuit and what can lawsuit do? Okay, that's a great question. Basic question. Yeah, Nuruddin Harad. So I'll find another way to say.
Okay, so in the US, there are 3 branches of government. maraykanka marka la joogo saddex waxaa jirto darfood oo dowladda ah. There's Congress that makes the laws. Congresska jiro oo sameeya sharciyada. There's the courts who say what the laws mean. maxkamada jiraan ayagoo sharxaya loogu muxuu yahay. And there's the executive, the president and the departments like the State Department, and they implement, they make the machine work. They implement the laws. Yeah. iyo waxaa soo haray madaxweynaha executive-ka ah iyo maxaa la jiray iyo wasaaradihiisa la shaqeeya like State Department-ga waxay ayagana ku dhaqmayaan sharciyadaas waxay dhahayaan ay ku shaqeynayaan. They are equal branches of government. waxaa jira branchial isla siman oo dowladda ah. When the president, when the executive, when the State Department branch takes an action that we do not believe that's in law, that's lawful, we can go to the courts, the judicial branch, and challenge that action. hadda tusaale ahaan aan soo qaadano State Department wuxuu sameeyay had wax buu joojiyay dad ba fiisuud in la dhahay laguma soo galaayo. State Department sharciga asama soo dejin dadka wadanka soo galaayo dadka soo galina asama soo dejinin. waxaa soo dejiyay waa baarlamaanka yani waxaa soo dejiyay waa Congresska. soo marka waxaa ani State Department-ga anaga wasaaraddaas oo dhibaatada ama soo dejisay mamnuucidaankan waxaa wada tegaynaa maxkamadda labadeedna ka saarayso anigoo aaminsan inay sharci ahaan sax aysan u ahayn waxay ayaga keeneen. Okay, so basically that's what our group lawsuits do. We are going to the court to say the president is not following the law, and then the court decides whether we are right or whether the president is right. marka maxkamadda aniga markaan tagayno waxaan leenahay madaxweynaha wuxuu ka leexday sharcigii wadada shaxda ahayd sharciga ahaa. maxkamaddii aniga marka waxay noo garqaadaysaa madaxweynaha dhankiisa wax ka socday ama madaxweynihii iyo anaga qofkii xagga sharciga ku saxan hadda wixii sharci aysan ahayn aa og tahay waqti kuma bixin lahayn inaadeer waxaad dhihi lahayd ma rabo ama qofna mataqaanaa waqtiisa kuma bixin lahayn dacwo lagama gudbin lahayn laakiin weyga loo sameynaya waxay tahay wixii sharci dara ah wixii mataqaanaa baalkii ah soo saa darteeda mataqaanaa maxkamadda isku tagaya xaggaasaan lagu kala baxaya. That's why lawsuit loo sameeya, that's why maxkamadaha ama yani loo sameeya dacwadaha. travel bank goormee la qaadaya wax rajo ah ma jirta rajo ahay ma jirta. We don't know that. So one travel ban like will be dismissed, or is there like a hope that soon will be happen like this travel ban? I predict the travel ban will be here for all of Trump's term, which is 3 more years. Yeah, and sa hore u sheegnay Trump intuu joogo travel bankan siis inuu soconayaan reensannahay ilaa iyo dagaal mataqaanaa looga saaray mooyaan ilaa maxkamadka jiismooyay marka Trump intuu joogo uu soconaya. Next question. Lawsuit in Osha. Oh, this one we have already talked about. What is writ of mandamus? Writ of mandamus. Okay, this is a lawsuit that challenges a delay where the government is delaying action and we're going this is our last question. I'm having trouble breathing. Yeah, I see. Sorry. This is where we just go to the court and say, hey, the government's not doing their duty. The government needs, hey, judge, make the government do their duty. That's what a writ of mandamus is. Tani waxa weeyaan marka dacwadda aan gudbin anaga government-iga waxaan ka rabnaa inay kasoo jawaabto ama inay wax ka qabato. markaan aragno inaysan inay ka gaabinayso aan maxkamadda dhaxnaa hey ama garsoore waxaan u baahanaa maxkamadda inay ka shaqeyso waxaan u dirsanay. So taas baa laga wadaa writ of mandamus. So waa wax mataqaanaa u dhexeeya maxkamadda iyo lawyerka iyo waxaa la jiray qofka anaga ka dacwoonaynay. I'm sorry, we have more questions and we are not able to complete all of them. That's okay. So, yeah. Next Tuesday, I'm going to be in court arguing about the USCIS policy. So I'll see you the week after next on the 17th. Okay. Yeah.
next week ma noqon doono ama ma heli doono coverage-kan ama live ma soo geli doono maxaa yeelay lawyerka wuxuu tegi doonaa maxkamad oo kaga doodayo USCIS waxay hadda ku joojisay wuxuu represent garin doonaa wuxuu matali doonaa client yaal so sidaa daraadeeda ismana arki doono wiiga soo socda talaadada soo socota hadduu la yidhaha waxaan is arki doonaa amaan dib u kulmi doonaa talaadada kusii xigta insha allah hadduu la yidhaha inta ka horeysana waxaan idin rajeynaynaa caafimaad qab iyo mataqaanaa wanaag oo dhan waxaan rajeyn lahaa dhammaan inaan ka jawaabno su-aalihiina haddii wax important ah su-aalaha inta badan waa qofkii si dhaartan uu soo jawaaban jeclaan lahaa laakiin qaarkoodi waa different parts waaye meel walbana ma soo geli kara fadlan hadda contactiga haysid ila soo xiriir si mataqaanaa everything aan kaga caabiyo inta kalena waxaa weeye insha allah next time nasiibkaaga ku saacideeyo next time baan su-aashaada ka jawaab doonaa aad iyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiina waxaan rajeynaynaa maalin wanaagsan iyo haween wanaagsan meel baad joogtaan thank you dhammaan Thank you. Bye. Yeah.